So that's the basic definition for the wave, that it is a disturbance of the medium. It is a disturbance that passes through the medium, and at the same time it will be transferring energy and information. It will not displace the medium particles altogether, but as long as the wave will exist in the medium, it will have the medium particles do oscillations or vibrations, which is a back and forth reversible motion. Based on the medium requirement, there are two types of waves. Medium requirement মানে হচ্ছে একটা wave propagate করার জন্য, propagate করা মানে হচ্ছে to move from one place to another place. Based on the medium requirement, we can have two types of waves. We can have mechanical waves, which does need medium. For example, sound. Without the presence of a physical medium, sound waves cannot travel. Sound waves can travel through solid, liquid, gas, all three of the physical mediums, but it can never travel through vacuum. Sound will always require a physical medium for it to travel from one place to another place. এটা খুব simple একটা common example হচ্ছে that if you have two astronauts trying to talk to each other without radio communication, they must uh, touch their helmets with each other, and when they talk through in this process, only then they should be able to hear this. So the way that thing works, একটু এঁকে দেখাই, just this is a simple example to make sense to you. মনে করো এটা হচ্ছে অ্যাস্ট্রোনটের মাথা, এটা হচ্ছে আরেকটা অ্যাস্ট্রোনটের মাথা। Okay, so if they are somewhat away from each other, so এটা হচ্ছে এটার ভিতরে অ্যাস্ট্রোনটের মাথা আছে, so this is the head of one astronaut. Eyes, vishal eyes. Okay, this is the other astronaut, British astronaut, so huge nose. So yeah, eyes. So these are the two persons who are trying to talk to each other, and they also have the body over here as well, which I'm not drawing interesting to draw very much. So if this is an empty space and they're trying to talk to each other, having the helmet necessary means that all this space is filled up with air particles because they are breathing, and the pressure is convenient for their physiological process. আর বাইরে তো হচ্ছে অ্যাটমসফিয়ার, কি বলে, এমটি স্পেস, সো জিরো অ্যাটমসফিয়ার। So এই জায়গাতে আমাদের altogether air আছে. So so one of the effective ways that these two people can one of the effective ways that these two people can talk to each other is that if they are not using radio communication, they can, however, do this. And if they talk to each other, then that case they will still be able to hear each other. The way the sound will propagate is that sound waves will travel from here through the air into the glass medium, through the glass medium with the glass vibration, physical vibration, it will reach up to here, and then it will vibrate through this thing all the way back to the ear of this person, and vice versa in this manner as well. So they have to have some physical contact of their helmets so that the waves can actually pass through. So these type of waves are what we're calling the mechanical waves, which essentially require a medium. And then we have electromagnetic waves, which do not require a medium. For example, for example, the electromagnetic spectrum is actually what we call who they do not require a medium. So you can mention any of the region of the electromagnetic spectrum. For example, we have mentioned over here visible light, microwaves, UV, which is a short form for ultraviolet rays, and then IR, which is a short form short form for infrared rays, etc. So এটা হচ্ছে the waves গুলো differentiate করার দুইটা একটা aspect depending on medium requirement. বলো মুনায়েম। তো এখানে মিডিয়াম বলতে কি বুঝাচ্ছে? Physical object. আচ্ছা, based on particles direction with respect to wave direction, the waves can be of two types as well. We can have longitudinal waves, we can have transverse waves. Longitudinal wave property হচ্ছে that the direction of the medium particle vibration and the direction of the energy propagation by the wave, these should be parallel to each other. এটার কমন এক্সাম্পল হচ্ছে সাউন্ড। আচ্ছা, এটা আমি তোমাদের নর্মাল একটা জিনিস বুঝাই যে লংজিটিউডাল এবং ট্রান্সভার্স ওয়েভের বেসিক আইডিয়াটা যদি আমরা খেয়াল করি, I can actually try and show you some animations since we are doing online classes, so why not?
Hi guys, today I just want to show you a demonstration of This is Slinky. Slinky is essentially a substrate, a type of spring that is very easy to deform, and that is very flexible. And this guy is gonna make two types of waves with this Slinky. So first, he's gonna try and make something. This is transverse wave. We call this one transverse wave because as the person is moving his hand behind the back, you can see that this person, as the person is moving this way, it is producing high point and low points of the medium. So we can say crests and troughs for the of the medium, and using the crest and troughs, this vibration is going forward. So this is a type of wave that we call transverse wave. In this motion of the, in this case of the wave, uh, each of the slinky coil, they travel up and down as the energy travels left to right. So what I need you to understand that the person is holding the screen, holding the slinky somewhere on the left, and the energy is supposed to travel from left to right irrespective of the type of motion of the particle, because এদিকে হচ্ছে source, এদিকে হচ্ছে medium direction further down the path. So energy flow is going to happen horizontally. For the case of a transverse wave, the particles are going to move up and down. So in this case, you're going to have vibration of the particles that is happening in, this is going to be the energy direction. So I'm going to write this energy. And for the case of transverse wave, the particles were moving in this direction. So they are going up and down. Particle in this case means individual molecules of the slinky, or you can think of individual coils of the slinky, or certain segment of the slinky part, they are moving up and down. So there was an 90 degree between each other. This is what I call a transverse wave. So this person first made the transverse wave. Soon after, this person is going to start making the longitudinal wave, I hope. এখনো transverse wave আছে. So keep looking. So what he's doing right now on the left is that he's now moving his hand left and right. So whenever he's moving his hand to the right, he's producing a compression. The multiple coils are squashing onto each other. And whenever he's moving his hand to the left, he is making an rarefaction. There, that way, there is significant gap between the multiple coils of the wire. So by moving the hand left and right, which means in the parallel direction, or along the same direction of the wave of the energy transfer, we can produce longitudinal waves. So just খেয়াল করো কি করতেছে সে. I think he's going to show it again. Did he? Oh yes, he's trying to explain the energy direction ke wave motion বলা যায় না? Nah, wave motion. The term wave motion is not a very defined term for your syllabus. You can say particle motion, which makes proper sense, but wave motion is not a defined term. তাহলে সামনের দিকে যেটা যায় that is the energy, right? Energy transfer is in the right direction, and the transverse waves motion, the particle motion is up and down, right? Yes. Wow, this is nice. Yes. Okay. Acha. Never mind. So that was the differentiation between the two waves depending upon the two different depending upon the direction of particle movement and energy transfer through the wave. So if those two things are perpendicular to each other,
then we call the wave transverse wave if the two things, the energy transfer and the particle vibration direction, they are parallel to each other or they are in the same direction, then we call it longitudinal wave. So that's the basic idea. So EM spectrum is basically the different parts of the electromagnetic wave altogether. All the parts of the electromagnetic wave, if we combine them together and consider them together, we call it electromagnetic spectrum. There are 7 parts to it. এই 7 parts গুলোর নামগুলো দেওয়া আছে তোমাদের ও লেভেল সিলেবাসের জন্য। You just have to know the sequence of these 7 names, and also, well, that essentially mean that, well, you have to know the names of these 7 part of the electromagnetic wave types, and you also have to know the sequence of these electromagnetic waves parts, that কোনটা উপরে কোনটা নিচে বা কোনটা আগে কোনটা পিছনে। You don't have to know the exact values of frequencies and wavelength of these individual segments, যেটা ultimately তোমাদের AS level উঠার পর শেখা লাগবে। So for the timing, sequence-টা খেয়াল রাখো। Sequence-টা হচ্ছে it goes gamma ray, X-ray, ultraviolet ray, visible light, infrared, microwave, and radio waves. So these are the different type of waves that we are gonna work with. এটা মনে রাখার কিছু উপায় আছে, মনে রাখার উপায়গুলো দেখাচ্ছি। One of the ways that I used to remember this sequence when I was at your level, সেটা হচ্ছে যে visible light is the midway point. Visible light means something that is our eye can see. So this is a halfway point. এটার উপর আছে 3টা, নিচে আছে 3টা। So visible light যদি specification আমরা চিন্তা করি, visible light specification হচ্ছে the rainbow color, which is basically what? VIBGYOR, VIBGYOR. So violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red. So এটা হচ্ছে আমাদের rainbow color basic breakdown. So এই visible light এর highest frequency component হচ্ছে violet color. এর ইমিডিয়েট উপরে এর চেয়ে বেশি ফ্রিকোয়েন্সিটা হবে হচ্ছে আলট্রাভায়োলেট। সো আলট্রা এসেনশিয়ালি রিপ্রেজেন্টস সামথিং দ্যাট ইজ মোর। যেমন আমরা ইভেন্চুয়ালি সাউন্ড চ্যাপ্টারে গিয়ে দুইটা ওয়ার্ড শিখবো, একটা হচ্ছে আলট্রাসাউন্ড, একটা হচ্ছে ইনফ্রাসাউন্ড। সাউন্ড চ্যাপ্টারে এই আলট্রাসাউন্ড মানে হচ্ছে দ্য ফ্রিকোয়েন্সি অফ টাইপ অফ সাউন্ড ওয়েভ which has a frequency that is higher than 20,000 hertz, whereas infrasounds will be type of the sound waves which has a frequency lower than 20 hertz. আমাদের টিপিক্যাল হিউম্যান বিং এর অ্যাভারেজ হিউম্যান বিং এর অডিবল রেঞ্জ হচ্ছে 20 hertz to 20,000 hertz. সো আলট্রা মানে হচ্ছে মোর অ্যান্ড ইনফ্রা মানে হচ্ছে লেস। সো ভায়োলেটের থেকেও হায়ার ফ্রিকোয়েন্সি যারা আছে সেটা হচ্ছে আলট্রাভায়োলেট, এটা হচ্ছে এই জায়গায়, এবং রেডের থেকেও স্মলার ফ্রিকোয়েন্সি যারা আছে সেটা হচ্ছে ইনফ্রারেড, সেটা হচ্ছে এই জায়গায়। So that's how we make that differentiation, that is ultraviolet wave spectrum and this is the infrared. So visible এর উপরে হচ্ছে ultraviolet, more frequency, আর visible এর নিচে lower frequency হচ্ছে infrared. So এই দুটো এইভাবে চলে আসলে Vibgyor sequence থেকে। Beyond this point, I remember the X-ray and gamma ray because there are only 2. এটা মনে রাখার সহজ বুদ্ধি হচ্ছে, let's say if you just recall the alphabet, let's say U, V, W, X, Y, and W টা বাদ। So UV পরে আছে হচ্ছে X-ray, and the symbol for gamma ray somewhat looks like Y. Gamma actual symbol টা দেখতে হচ্ছে এরকম, এই যে এরকম। So that's how I remembered the other 2 parts, that ultraviolet part হচ্ছে X-ray, তারপর হচ্ছে gamma ray. That's for the upper part. For the lower part, I just basically go in for memorization, that infrared পরে আছে হচ্ছে microwave, and then we have radio waves. I just memorize them somehow, so you can try to memorize it as well. All in all, basic আইডিয়াটা হচ্ছে এই কথা, তোমাদের এই প্যাটার্নটুকু পড়লাম হচ্ছে তোমাদের মনে রাখার সুবিধার জন্য। But if you have your own ways to memorize this list, or if you have a very good memory that you don't need tricks and other stuff to remember this sequence, very good, no problem. So তোমাদের এই সিকোয়েন্সটা মনে রাখা লাগবে। আমি এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো, এখানে আমি দুটো পাওয়ার লিখে দিয়েছি, মাঝখানে কিছু লিখি নাই। এখানে লিখেছি হাই ফ্রিকোয়েন্সি, লো ল্যামডা। সো এটা হচ্ছে অন দ্য হাই ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ, এটা হচ্ছে হাই ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ অফ দ্য ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম। যত আমরা এখান থেকে আস্তে আস্তে নিচে যাচ্ছি, তত আমাদের ফ্রিকোয়েন্সিটা আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে। তার মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে হাই ফ্রিকোয়েন্সি লেভেল, এটা হচ্ছে লো ফ্রিকোয়েন্সি লেভেল। বুঝা যাচ্ছে কিনা?
Yes, sir. এখান থেকে এদিকে হচ্ছে হাই ফ্রিকোয়েন্সি থেকে লো ফ্রিকোয়েন্সি নামতেছে। সো ইফ ইউ থিঙ্ক ফর ইন টার্মস অফ ল্যামডা অর ওয়েভলেংথ, এটা হচ্ছে লোয়ার ওয়েভলেংথ লেভেল এবং এটা এদিকে হচ্ছে হাই ওয়েভলেংথ লেভেল। তার মানে হচ্ছে যত আমরা উপর থেকে নিচে যাব তত আমাদের ল্যামডা আস্তে আস্তে বাড়তেছে। তোমরা এখানে দুই সাইডে মুভস করার চেষ্টা করবে না। ট্রাই টু রিমেম্বার ওয়ান প্রপার্টি। হোয়াট আই অলওয়েজ রিকমেন্ড যে ট্রাই টু রিমেম্বার ওয়ান, যে শুরুতে হচ্ছে হাই এফ, নিচের দিকে হচ্ছে লো এফ। সো ওয়ান্স ইউ ক্যান রিমেম্বার দ্য ফ্রিকোয়েন্সি বিহেভিয়ার ফর ওয়ান frequency variation, you can logically determine the variation of the wavelength as well, because for any wave we know that the equation v equals to f lambda works for any wave. যেহেতু electromagnetic waves vacuum এ travel করতে পারে, so the speed of electromagnetic waves in vacuum is considered to be an universal constant, that is considered to be c, which is a value of 3 into 10 to the power 8 meter per second. For your level, 3 into 10 to the power 8 meter per second is good. এটা actually তার থেকে slightly ছোট, but 3 into 10 to the power 8 meter per second তোমার জন্য কাজে দিবে। এটা মানে হচ্ছে আমরা যদি ডিফারেন্ট ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামের ডিফারেন্ট সেগমেন্টকে যদি আমরা ভ্যাকুয়ামের মধ্যে দিয়ে পাস করাই, সো ভ্যাকুয়াম ইজ বেসিক্যালি দ্য অ্যাবসেন্স অফ এনি মিডিয়াম, বাট লেটস সে দ্যাটস অলসো এ মিডিয়াম দ্যাট ইজ নেমড ভ্যাকুয়াম. It's not essentially a physical medium because vacuum means the absence of medium, but let's say it's a vacuum. For example, if you say black is also a color, is black a color? No, black is basically the absence of color. কি বুঝলা? Oh, hello. Yes, sir. বুঝা যাচ্ছে কি And বলতেছি? sir, white is the mixture of colors. What is a uniform? Oh, not essentially. What is a? I mean, there are many other colors which are mixture of color. White is a very, you can say, homogeneous or ordered mixture, or very much precise mixture of multiple colors, which gives us the white color, which by Isaac Newton was made from 7 different colors. So we still learn them to be 7 different colors, but we know deep down inside that actually there are not 7 different colors. Basically the number of primary colors are 3. For example, যেগুলো আমরা printer use করি, for example, RGB, red, green, blue, or in some other printer we use CMY, cyan, blue, yellow. So different so those are the individual colors which can make any other color depending upon at what ratio you mix them up. So you can get any color by a certain ratio of mixing of these colors. Anyway, my point being that if we shoot each of these electromagnetic waves into space or into vacuum, each of them will have a speed of 3 into 10 to the power 8 meter per second. So that is our value of c, and c equals to f lambda. So in vacuum সবারই fsc এর ভ্যালুটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট, তার মানে এই ভ্যালুটা সবগুলা স্পেকট্রামের জন্য এক্স্যাক্টলি সেম, 3 into 10 to the power 8 meter per second. তার মানে essentially you can see that if we have two variables multiple to be equals to one thing, একটা যদি কন্টিনিউয়াসলি কমে যেতে থাকে তাহলে obviously আরেকটা ভ্যালু আস্তে আস্তে কি হতে হবে, বাড়তে হবে in the same proportion. এটা যদি কমে হাফ হয় তাহলে এটাকে বাইরে ডাবল হতে হবে, এটা যদি কমে 10 টাইমস ছোট হয় এটাকে বাইরে 10 টাইমস বড় হতে হবে, যাতে করে দুইটার প্রোডাক্টটা সবসময় কি হয়, একটা ফিক্সড নাম্বার হয়। যেহেতু সিটা একটা কনস্ট্যান্ট নাম্বার, সো ওখান থেকে তো আমরা মুভ বুঝতে পারছো যে whenever we slowly move from the high frequency range to the low frequency range, the lambda should be changing from the lower wavelength to the higher wavelength portion. So you just have to remember this sequence. তোমাদেরকে সিকোয়েন্সের ফিল আপ করার উপরে ভ্যালু আসে, and that's pretty much it for this page. Let's go for the next page. স্যার শুধুমাত্র ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামের জন্য সমস্ত ওয়েভস এর স্পিড 3 into 10 to the power 8 meter per second In vacuum. in vacuum. In vacuum. In vacuum is in স্যার ভ্যাকুয়ামের থেকে মিডিয়ামে গেলে কি স্পিড কমে যায় রেজিস্ট্যান্সের জন্য? I'd not use the term resistance, but I'd say yes. Speed কমে যায়, yes. But I would not use the term resistance because resistance usually represents an electric property in your syllabus. So I'd be careful to use that term. স্যার কেন রেজিস্ট্যান্স ইউজ করবেন না আবার বুঝাবেন? Because it is used as an electrical term for your syllabus already. Oh, then what term could have been used? Dense. Density. Optically more dense. Both mean the same thing, right? Yes, physically they both mean the same thing, but I mean the examiners are somewhat, what can I say, conspicuous about the choice of the words for the students. Sometimes they do appreciate very specific word choices. So yeah.
Okay, we have the uses of different parts of the EM spectrum, which is going to be given to you in a printout. সেই প্রিন্টারটা কোথায় আছে আমি তোমাদের প্রিন্টারটা বাই করে দিব and then we have properties of electromagnetic waves. So properties গুলো আমরা একটু দেখি. Well, এক নম্বর হচ্ছে they do not require medium in vacuum they travels at 320 meter per second. তার মানে হচ্ছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভের কোন ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভেরই এক জায়গা থেকে যে ট্রাভেল করার জন্য মিডিয়াম দরকার হবে না। ভ্যাকুয়ামে তাদের সবারই স্পিড হচ্ছে 320 meter per second. They're all transverse waves. All waves, all electromagnetic waves are transverse waves. They can be reflected, and diffracted and polarized. আচ্ছা, এখানে তো ডিফ্র্যাক্টেড লেখাটা একেবারে শেষ হয়ে গেছে এখানে। সমস্যা নাই, শুনো কি বলছি। They can be reflected, refracted, diffracted and polarized. So POLARIZED, polarized. এর প্রপার্টি হচ্ছে they can be produced and absorbed by a medium. এটা মিনিংটা একটু বুঝাই। The way you can produce wave, only way you can produce wave is by vibration of physical object. You cannot make of wave from vacuum. For waves to be produced, there has to be some sort of vibration of some sort of physical object. For example, if you're trying to produce a sound wave, you need to have an object that is vibrating within a medium. For example, let's say if within air, I'm making some sound. I'm making this sound by making a controlled vibration of my vocal cords inside my throat. So whenever I'm making a controlled vibration of my vocal cords, that is producing the sound, which is essentially which is traveling through my oral cavity, which is the mouth inside mouth, and it essentially gets some property variation as it travels from my vocal cord all the way up here, because you need to understand one thing, that different person has different thickness of the vocal cords. So depending upon how thick or how thin the vocal cords are, they have a default frequency of their voice. For example, some people hears to be pretty deep. For example, Ovik, speak up. Do we have Ovik in our lecture today? Ovik! Sir, why are you searching for Obik? Because I want you to hear the voice of Ovik. Ovik koi? Ovik nai? Sir, nine. কেন আমি কান্না করব? Please don't cry or your laptop will be in a mess. Sorry, PC. For example, আচ্ছা দাঁড়াও, অভিক ছাড়া এখানে আর ডিপ ভয়েস কার আছে? Aftahi. হ্যাঁ, আপনি কথা বলো। আপনি হাউ আর ইউ? তো আলহামদুলিল্লাহ স্যার, আপনি কেমন আছেন? আমি ভালো আছি। অভিক থাকলে ভালো হতো। অভিক has I think ভালো মতো ঘুমায়। In your entire voice, Ovik has the deepest of the voice, even one far deeper than I believe so. And then there are certain people who have a much thinner voice. I mean, ask this, okay, mute yourselves. You get the point. কার deep voice বলতে আমরা মিন করি হচ্ছে deep voice বলতে আমরা মিন করি হচ্ছে কার ভোকাল কার typical frequency বেশি আর typical frequency কম. Deeper voice মানে হচ্ছে low frequency voice, মানে হচ্ছে which is more on the bass side of the sound spectrum, and high frequency means that more on the tuning sound or tone sound of the spectrum. So that's that part. So এটা কেন বলছিলাম যে whenever let's say I'm trying to make a sound, so I have a specific type of frequency range for my vocal cords depending on how thick my vocal cords are and how fast my muscles, vocal cord controlling muscles, can make them vibrate. That's one thing. And once these sounds are produced by apparently by a fixed frequency, these sound waves are not going to be immediately released to the atmosphere. They are going to travel through my buccal cavity, which is the inside of the mouth. So I have a specific shape of my tongue. I have a which we can change but to produce different type of phonetic sounds. Then we have a specific shape of the gum and the teeth, and depending upon the arrangement and the structure of the gum and teeth, these sounds are going to get reflected back and forth in multiple directions, and eventually after going through all of these alterations and small bits of changes, this sound is going to come out of my mouth. So
because of my all of this variation, the sound that I'll be producing will be unique compared to any other person, because every other person would have some difference in the frequency that they produce, and also the internal construction of the buccal cavity, that is mouth, is also unique for each person. This is exactly why you can distinguish a person from their voices. If you are not looking at multiple person, but if you know that one of the person is known to you by your voice, you can distinguish that this is that person. I can tell, I can hear his voice in here, because our brain can pick up those exclusive differences unknowingly. You cannot describe it. For example, let's say if I ask you that describe the voice between me and Ovik, you might be able to say that Ovik has a much deeper voice, Faisal has a much shallower voice. That's pretty much the only thing you might be able to say. But if by some mechanical component we actually make both of our voice frequency the same, or some electronic component, but you'll still be able to distinguish, if you know both of these people, that which one is Ovik talking and which one is Faisal sir talking. But this is because we can pick up those very specific variations, and these small bits of variations is exclusively what we call the quality of a sound. আমি এই জিনিসটা এখানে আলাপ করলাম, জিনিসটা actually quality of the sound চ্যাপ্টার আলাপ করলে ভালো হতো, but I just felt like it to tell you this part, that each small bits of variation that makes one source of sound distinguishable from another source of sound is what we call the quality of that sound. Yes, Fardin Ahmed, bolo. স্যার আপনার ফ্রিকোয়েন্সি তাহলে বেশি বিকজ ইউ হ্যাভ আ শ্যালো ভয়েস, Yes, আর আপনার ফ্রিকোয়েন্সি বেশি হলে তাহলে আপনার ওয়েভলেন্থ কম হবে। yes, ওকে, থ্যাংক ইউ। sure. Wavelength visual matches with depth. I thought it was the amplitude. না ভলিউম হচ্ছে অ্যাম্পলিটিউড, মানে আমি যদি অনেক জোরে কথা বলি, like আই, then also I pretty much have the same frequency, the typical operating frequency, but I'm trying to make a louder voice, so that way I would be having a louder volume, or I could say that the vocal cords are now vibrating a larger number of air molecules, so that's amplitude, or they're trying to vibrate the same number of air molecules but making a bigger size of vibration, so that's amplitude. Amplitude variation controls the volume or the loudness of a sound. যেমন yeah, that controls the loudness of the sound. এটা আমাদের পরে আবার আসবে, সাউন্ড চ্যাপ্টার আসবে, ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দিস। আচ্ছা, কি করে তাহলে হ্যাঁ, ওয়েভলেংথ কি করে? ওয়েভলেন্থ নিয়ে কোনো স্পেসিফিক ডিফাইন প্রপার্টি নাই। ওয়েভলেন্থ এন্ড ফ্রিকোয়েন্সি দে আর ভাইস ভার্সা রিলেটেড। ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ে একটা ডিফাইন প্রপার্টি আছে, সেটা আমরা এই সাউন্ডের চ্যাপ্টারে বলবো না, which is called pitch actually. They pretty much is a synonymous. So if you think for the exclusive effect of wavelength, whatever the frequency brings about the change in a sound wave, wavelength brings about the opposite change. So high frequency sound are called high pitch sounds, and low frequency sounds are called low pitch sound. So you can logically derive that high frequency sounds are supposed to have smaller wavelengths, and low frequency sounds are supposed to have larger wavelengths. That you can say If their speed is to be considered constant. through the same medium, exactly. Sir, how is Yes, an sir. visual light produced by medium? How? Is an visible light produced in a medium or absorbed by medium? How can we visualize? এরপরে ওয়ার্ডটা বুঝি নাই। মানে একটা ভিজিবল লাইট কে কিভাবে প্রডিউস করতে পারবো মিডিয়াম দিয়ে? আচ্ছা হ্যাঁ, ওই জিনিসটাই বলতেছি যে কিভাবে অ্যাকচুয়ালি আমাদের সোর্স থেকে একটা লাইন প্রডিউস হয়, ওখান থেকে সরে গেছিলাম। সেটা হচ্ছে Sir, যে is it possible to have both a large frequency and wavelength? yes, it is possible. Is it possible by human? Unlikely. Okay, sir. Thanks. Sure. So how does a wave actually get produced or for example, let's say electromagnetic wave gets produced from a certain physical object? Idea হচ্ছে এরকম যে whenever particles vibrate, or you can say in this case particle, in this case the word particle could mean molecules, atoms, and in specific cases they could also mean the electrons of the atom. In some specific cases they can also mean the protons and the neutrons inside the nucleus as well. So whenever I'm using the word particle in this specific case, they could mean to different parts of the physical structure of a substance, whether it's a gaseous medium or a solid medium or liquid medium, that doesn't necessarily matter. So idea is that whenever particles vibrate,
in the process of vibration they can produce those energy. যেমন হচ্ছে ভিজিবল লাইট প্রডিউস করার খুব সিম্পল একটা এক্সাম্পল তোমাদেরকে বলি। মনে করা হচ্ছে যে একটা ফিলামেন্ট ল্যাম্পের ভিতরে আমরা ইলেকট্রিসিটি ফ্লো করতেছি, ফিলামেন্ট ল্যাম্পটার ফিলামেন্টটা এনাফ হিট আপ হইছে and now it is glowing hot, so it is now producing a wavelength that is visible to our eye. So along with heat wave, which is infrared, which you cannot sense by your eyes, you can sense the infrared waves of the heat waves using your hands or your skin, because our skin has the receptors for detecting the infrared waves, the heat signature. uh, it's not very sensitive, but it's quite sensitive. It's not extremely sensitive, but it's quite sensitive to represent to detect the heat sensing. However, our eyes can detect the visible signal. So whenever a filament lamp is glowing hot, what is happening? Every single time the the electrons of those atoms of the filament piece, they are highly energized by the electrical energy that is flowing across them, and they are trying to go to a higher shell into their atomic structure. Higher shell, এই শেলের আইডিয়া তোমরা কেমিস্ট্রিতে পড়ছো। And as they come back to their original shell, because no one wants to remain in an unstable state, everything wants to get stability. So the higher shell was an unstable state for them, so they would immediately try and come back to their original state. Whenever they come back to the original state, they do a vibration. So if you think about this, a particle, an electron that is jumping back and forth to and fro and a higher shell, মনে করো তার ন্যাচারাল পজিশন হচ্ছে শেল নাম্বার 3, তুমি যে পরিমাণ কারেন্ট ফ্লো করতেছো তাতে ইলেকট্রিক এনার্জির জন্য সে জাম্প করতেছে 3 থেকে মনে করো সে 5 এ জাম্প করতেছে, 5 থেকে সে আবার 3 তে জাম্প করতেছে, মাঝখানে সে 4 টাকে স্কিপ করতেছে, বিকজ ইউ আর সাপ্লাইং টু মাচ এনার্জি. So it's possible that the electrons are going to be continuously jumping back and forth 5 and 5 and 3, 5 and 3, 5 and 3. So it's going to do some vibration at atomic level. That vibration will produce the visible light for that scenario. Munaim, does it make sense? Yes, sir. Beautiful. So that's one way to produce electromagnetic waves. There can be other ways as well. But anytime if you want to produce any wave, whether it's a mechanical wave or it's an electromagnetic wave, we would always require to vibrate some sort of medium or some specific portion of an atom of a medium or something like that. Without vibrating a physical object, you cannot produce waves out of thin air. That is not going to work out. মেকানিক্যাল ওয়েভ আর ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভের ডিফারেন্সটা আরেকবার বলবেন, আমার Sir, কনফিউশন। তোমার চ্যানেলটা মিউট করো। ইউসুফ, তোমার চ্যানেলটা মিউট করো। ইউসুফ, তুমি আমার কথা শুনতেছো? হ্যালো? Yes, হ্যাঁ, তোমার চ্যানেলটা মিউট করো। মিউট করা ছিল স্যার। Then do something so that it doesn't become unmuted automatically. I appreciate that. কারণ আমি অলরেডি লেকচারের মধ্যে দুইবার তোমার চ্যানেল মিউট করছি। It automatically becomes unmuted and I continuously cannot do this. So you have to be careful so that it doesn't add sound or noise to the entire lecture for that. That is difficult for everyone else. Mechanical wave and electromagnetic wave মধ্যে difference হচ্ছে which one requires medium for propagation to travel from one place to another place. Mechanical waves essentially require a physical medium, for example, sound wave. Electromagnetic waves do not require a medium. For example, gamma rays, X-rays, ultraviolet rays, visible light rays, blah, blah, blah. Yes, sir. আর ট্রান্সভার্স ওয়েভস আর লংজিটিউডিনাল ওয়েভস আরেকবার বলবেন প্লিজ, ওখানে প্রবলেম। পড়ে নাও, help yourself. প্যারালেলটা কি? পার্টিকেল ভাইব্রেশন প্যারালেল। ও হ্যাঁ, বুঝেছি স্যার, থ্যাঙ্কস। Okay. There is a fourth point for the porous electromagnetic waves, which I mentioned as optional. I mentioned it as optional because I'm not going to go into much detail about explaining how this thing happens, because this idea is
included in your syllabus as a single statement, but nowhere in the syllabus does it say that the students need to actually understand what it does or what it actually means. Because to be honest, if I want to make this understand to you to a very high level, I cannot, because I did not study quantum physics. This statement is somewhat that belongs from the idea of quantum physics. So many of you might feel very intrigued to know about what this means, but I really don't know much. So I'm not going to be explaining this question a lot in the class duration. But if you're interested to know about this more, I can direct you to the necessary video animations or internet literature that might help you to understand this thing better. So if you have relevant questions about this point, you ask me after the class, not within the class, preferably. So this point reads, electromagnetic waves travel by producing alternating electric and magnetic fields normal to each other. এই জিনিসটার বেসিক আইডিয়াটা আমি তো একটু তোমাদেরকে বুঝাই। সেটা হচ্ছে, try to understand this part. আমরা যেহেতু অলরেডি ইলেকট্রিসিটি এবং ম্যাগনেটিজম চ্যাপ্টারটা পড়ে আসছি, সো দিস মাইট বি স্লাইটলি ইজিয়ার ফর আস টু আন্ডারস্ট্যান্ড। হ্যাভ আ লুক। এখানে লেটস সে এখানে আমাদের একটা positively charged একটা body আছে। So this positively charged body is essentially producing electric fields around itself. So let's say we have some field lines. I want to draw আচ্ছা ঠিক আছে, স্ট্রেট field lines এভাবে আর কি, সমস্যা নেই, আঁকা যাবে। So let's say okay, so I'm gonna fill this up with black. All right. So let's say this is a positively charged object. আচ্ছা আমি আর কয়েকটা লাইন দিই, because this would be easier for me to explain through. Nice. আচ্ছা, এখন এটা হচ্ছে আমাদের, মনে করো এটা হচ্ছে একটা পজিটিভলি চার্জ বডি। সো আই এম গোনা গিভ লেটস সে ব্লু কালার পজিটিভ লাইন। এটা হচ্ছে পজিটিভলি চার্জ অবজেক্ট। এখান থেকে আমাদের বাইরের দিকে সব ফিল লাইনগুলো বাইরের দিকে ট্রাভেল করতেছে। এখন আমি যদি এই পজিটিভ চার্জ অবজেক্টটাকে মুভ করা শুরু করি, লেটস সে আই এম গোনা স্টার্ট ভাইব্রেটিং দিস পজিটিভলি চার্জ পার্টিকল vertically. I'm going to start vibrating this positively charged particle vertically. Particle মানে up and down move করা শুরু করব। So তখন কি হবে? What is going to essentially happen? If I start to move the center particle up and down, this is going to start to produce some variation of the electric field as well. So let's try to understand. মনে করো আমি একটা ধরো এই ফিল্ড লাইনগুলো অলরেডি এখানে একটা সার্টেন ইনফাইনাইট ডিস্টেন্সে এই ফিল্ড লাইনগুলো একটা সার্টেন ওরিয়েন্টেশনে কারেন্টলি এক্সিস্ট করতেছে। এবং let's assume these field lines are traveling all the way up to infinite distance. So let's assume that they are not limited lines, although I did not do infinite lines because I cannot. So assume these lines to be infinitely long. Now if I start to move this thing, let's say if I start to take this positively charged particle, for the time being let's assume that we're going to move it upwards. If you start to move it upwards, the field lines above the positively charged particles, they're going to experience some squashing effect, or they're going to experience some squeezing effect. Whereas field lines below the electric field, below the charge particle, they're going to experience some pulling effect, pretty much like elasticity of objects. This will produce for that instant, as long as the charge particle is going to, as long as the motion continues, the upper region is going to start experiencing a compression of the field lines. So this will be a much stronger electric field. And the lower part of the charge particle is going to experience a much wider or much spaced out or weaker region of the electric field. That is going to be happening as long as you keep the charge particle moving. Let's say you move it for a little bit. Well, let's say আমি এখানে এটাকে কেটে আঁকি, মনে করো এটাকে কাটলাম, ঠিক আছে? So let's say if we as long as we are moving it upwards, so যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা মুভ করব ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের জিনিসটা হবে। Once you stop the movement, that variation will be gone by a small amount of time as well. এই যে আমরা চার্জ পার্টিকেলকে মুভ করার জন্য আমরা যে ভ্যারিয়েশন অফ ইলেকট্রিক ফিল্ড প্রডিউস করলাম,
this variation of electric field will eventually reach to farthest end of the electric field lines, and the speed at which this variation will travel is basically what we mean by the speed of electromagnetic waves. So তুমি আইডিয়াটা হচ্ছে এরকম যে আমি যদি এই ইলেকট্রিক ফিল্ডটাকে এখানে একটা ভ্যারিয়েশন ক্রিয়েট করি at 0 second, this variation of electric field will be transferred to the furthest end of those electric field lines after a time duration of 3 × 10⁸ meter per second. Sorry, in 1 second, that the distance the distance that would this change of electric field information, that variation will transfer in 1 second. That distance covered would be 3 × 10⁸ meters. So that's what we mean by the idea of varying magnetic field, that whenever you are moving some charged particle, you're producing some variation of electric fields, and that the speed at which that variation travels, এখানে সেই ভ্যারিয়েশনটাকে আমরা বলতেছি changing electric fields and magnetic fields perpendicular to each other. এখানে এই perpendicular to each other পার্টটা কোথা থেকে আসছে সেটা আমি বলতেছি না, আমি magnetic field এর চেঞ্জটা কি হচ্ছে সেটা আমি তোমাদের বলতেছি না, but you should know from your experience of electromagnetism chapter that whenever there is charged particles which are moving across, so if the charged particles are moving, then moving charged particles will by default produce some sort of magnetic field around them, because it's the movement of the charge that gives us the idea of electromagnetism. So moving charge is gonna somehow related to electromagnetic effects that you know from the chapter electromagnetism. So I'm not going to get into the more detailed part for this one. I usually discuss this much just to give an idea for what does 3 × 10⁸ ভাইব্রেশনের ইয়েটা আবার বলতে হাত উঠাও, let me finish, I'll take questions. I usually take this much question in the class, so and not any further, because I don't want to, and to be honest এই পার্টটুকু তোমাদের সিলেবাসের জন্য ইম্পর্টেন্ট না। আচ্ছা, সাবির যে কোশ্চেনটা করছো, সাবির কোশ্চেন আনসার করতে, ভাইব্রেশনের পার্টটা হচ্ছে এরকম যে তুমি নরমাল একটা জিনিস চিন্তা করো যে ধরো আমি একটা লেটস সে জাস্ট ফর দ্য সেক অফ সিম্পলিসিটি লেটস অ্যাজিউম যে মনে করো এটা একটা ফিল্ড লাইন, এটা বাট এই ফিল্ড লাইনটা ইটস নট এ সিঙ্গেল ফিল্ড লাইন, ইটস অ্যাকচুয়ালি এ স্লিঙ্কি, ইটস এ ভেরি মাইক্রোস্কোপিক স্লিঙ্কি দ্যাট লুকস লাইক দিস, ঠিক আছে, অ্যাজিউম ইট লাইক দ্যাট। আমি যদি এই চার্জ পার্টিকেলটাকে স্লাইটলি উপর দিকে উঠাই, তাহলে এই স্লিঙ্কির কাছাকাছি জায়গায় একটা কম্প্রেশন প্রডিউস হবে, এন্ড দেন আমি যদি এইটাকে আবার উপর উঠে আবার নিচে নামাই কম্পিউটিং অন ফুল অসিলেশন, তার ওই কম্প্রেশনের পিছনে আবার একটা রেয়ারফেশন প্রডিউস হবে। Now the question is, the moment you move this thing, this compression and rarefaction, they are going to require some time to travel along this slinky forward. How fast can they travel? That speed happens to be 3 × 10⁸ meter per second. That's one way to physically visualize this thing. I mean, slinky example দেওয়ার আগে যে এক্সাম্পলটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে whenever we'll move this charge particle up, this region of the electric field are going to experience a compression, so they're going to be a stronger electric field, whereas this region of electric field are going to experience some rarefaction, so there will be some weakening of the electric field, so there will be some variation of the electric field strength and the charge particle because of the moving upwards, and then whenever because of moving upwards, and whenever we'll move the charge particle downwards, we'll have the opposite thing happening. So this variation of the electric field strength because of one oscillation of the charge particle, of the black charge particle over here, that variation is what gonna but that variation change is an information, and it would take that information to travel along these electric field lines at a speed of this much. So এখানে যে কিছু ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভ্যারিয়েশন ফিল্ড স্ট্রেংথ যে চেঞ্জ হয়েছে, এই জিনিসটা 1 সেকেন্ড পর 3 × 10⁸ মিটার ডিস্টেন্স দূরে গিয়ে বোঝা যাবে। or if you're observing this charge particle from this much distance, let's say মনে করো তুমি এই লাইন বরাবর এখানে তুমি বসে আছো, আমি এখানে মনে করো তুমি এখানে একটা ব্রেক সাইন দিলাম, মনে করো এই লাইন বরাবর তুমি এখানে বসে আছো, এখানে একটা সার্টেন ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভের ডিটেকশন মেকানিজম নিয়ে তুমি এখানে বসে আছো, you're trying to observe what is happening to this charge particle. If this distance is 3 × 10⁸ meters, then when the particle makes one vibration, you will be able to see that vibration, or you'll be able to sense that vibration, you'll be able to observe that vibration of this charge particle after exactly 1 second. It means that information of vibration is going to travel along the field lines or along the field at a speed of 3 × 10⁸ meter per second. That's what this means. Sabbi bolo বুঝে গেছে কি তুমি যে কোশ্চেনটা করছিলা? Is it better understand? Yes. আচ্ছা, ওয়াসমি বলো। Sir, does this mean that transverse waves travel by means of a longitudinal wave?
being produced at these field lines. No. Just for the sake of understanding, I explained it using a physical example of slinky, which makes it easier for you to visualize. But there is no such slinky that exists in an electric field line. I drew the slinky to give you a better way to visualize that. Well, fine, that whenever the particle is going to move, that vibration of compression and rarefaction would not be immediately transferred upwards. It would take some time for the vibration to pass by. It's going to climb up slowly. So ওইটা visualize করার জন্য আমি এখানে slinky রাখছি, but transverse waves are never longitudinal waves. Sorry, electromagnetic waves are never longitudinal waves. All electromagnetic waves produce transverse waves, and সেই transverse waves কিভাবে produce হয় সেটা আমি তোমাদেরকে বলি নাই, because ওইটা এখানে টু ডাইমেনশনাল ফিগারে এঁকে দেখানো খুব ডিফিকাল্ট। আমি একটা ফিগার দেখাবো নেট থেকে, that might be a bit more what can I say, intriguing towards your questions. ইউসুফ বলো, তোমার কোনো কোশ্চেন ছিল? স্যার আপনি যে বললেন যে একটা মানে ফিল্ড লাইন অথবা ফিল্ড লাইনের রিজিয়নে একটা কম্প্রেশন হবে, মানে how will the wave go over there? I mean, it will come to the particle and the particle will be there and the particle will be stationary over there. So what is the how will the wave go there? I mean, yeah, the question. বুঝি নাই, আরেকবার বলো, give it a try again. I'm sorry, I'm listening very carefully. আরেকবার বলো কোশ্চেনটা। সরি স্যার, একটা মিনিট রাউন্ডার আসছে স্যার। কোশ্চেনটা হচ্ছে যে স্যার আপনি যেটা বলেন, if we consider that field line as a kind of slinky string and it will just compress and come back to its original shape, I mean, how will the field line go over there? It's already there. I mean, what's the wave? How is the wave coming in this over here? So one of the I totally understand the aspect of your question or the difficulty that you're facing. One of the things that you need to understand that these field lines which are spinning around this positively charged particle, don't assume these field lines as solid field lines. Assume these field lines to be somewhat of an elastic lines, flexible things. The reason I want you to visualize in that way, because if you assume that these field lines are solid lines like metal rods or something, you would naturally think that the instance we will move the charged particle, all the field lines will move immediately, and that variation of movement of the electric field of the charged particle can be understood in farthest corner of this electric field immediately. But that's not the case. If you consider each of these electric field lines is somewhat like of a elastic string, in that scenario, that whenever the charged particle moves even by a little bit, that information of movement is not transferred through those strings immediately. That information of compressions and rarefactions takes some time to be passed through the through that elastic strings onwards, and the amount of time it takes to cover in the amount of distance that information covers in per second is what we're calling the speed of the particle. So the information of up and down movement will not be transferred immediately. That's the key part. So I explained this part at the very beginning as a variation of electric field strength, because I talked about that the charged particle was being moved up and down. So the instance you will be moving it up and down, there'll be some compression of the electric field lines, because you have to understand there are some pre-existing field lines because of the earlier position of the charged particle. Now as I'm moving the charged particle upwards, the field lines are going to start to compress onto each other, because field lines repel each other as well. Yes sir. বুঝা গেছে কি? Yes sir. Sir, I mean, the lines are already there and they're flexible. So if we move the particle by 3 into 10 to the power 8 second, the waves will make an indication that the particle is moved or may be able to transfer information. You said it correct, but you misplaced the information. সেটা হচ্ছে যে if we move the charged particle, that movement information will transfer to that electric field at 3 into 10 to the power 8 meters of distance every second. Okay sir, thank you sir. Okay. Spider-Man K. Yeah, who is this person?
Spoidy Spidermoin, who are you? আর স্যার আমি মুনাইম, আমার ছোটবেলায় ফাইজলামি করে নামটা দিয়েছিল। Okay, preferably try to keep your original name. মুনাম, তুমি কি আর বাংলাদেশ না সৌদি? আমি আর বাংলাদেশি স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে। তুমি আমি যেন কবে তোমার ফেসবুকে ফেলে দেখলাম যে তুমি কারেন্টলি সৌদিতে আছো। I was like, what kind of VPN is he using? না না এটা বাই মিস্টেক টিপ পড়ে গেছিল। ও আচ্ছা ঠিক আছে। আমি ইভেন্টের জায়গায় স্টার্ট দিয়ে দিয়েছিলাম তাই। ও আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। So মানে স্যার আমরা যখন ওয়েভকে ডিফাইন করি অ্যাজ আ স্প্রেডিং অফ ডিস্টারবেন্স অর ইনফরমেশন অর এনার্জি, দিস ইজ হোয়াট ইজ মেন্ট বাই ইনফরমেশন, যে একটা চেঞ্জ হলো, চেঞ্জ ইজ রেকর্ডেড ইন সাম সর্ট অফ ইলেকট্রিক ফিল্ড চেঞ্জ ল্যাঙ্গুয়েজ, রাইট, which is in changed into computer language, right? Yes. This is how one of these figure images can actually make sense to you, but it's difficult for me to draw and also logically come across some idea for me to explain. This is how a typical electromagnetic wave travels through. এখানে এই লাল ওয়েভ গুলা হচ্ছে ইলেকট্রিক ফিল্ড, দেখো যেখানে দেখানো আছে, রেড গুলা হচ্ছে ইলেকট্রিক ফিল্ড ভ্যারিয়েশন. So they are in this case, these red variations are happening, let's say in the vertical plane, whereas the magnetic field lines are the blue parts, which are happening in the horizontal plane, let's say. And perpendicular to both of these field variations, the electromagnetic wave is traveling in this direction. So এটা হচ্ছে actual figure of how the magnetic waves actually propagate through space or through any other medium for that matter. They produce perpendicular. না, এটা লেফট হ্যান্ড রুল না। They produce alternating মানে হচ্ছে মানে increasing and decreasing. They produce alternating electric and magnetic fields which vibrate perpendicular to each other. Vibrate বলতে এখানে আমরা যেটা বুঝাই বলতে পারি সেটা ফিল্ড ভাইব্রেট করা মানে হচ্ছে ফিল্ডের ভ্যালু একবার 0 থেকে বেড়ে ম্যাক্সিমাম হওয়া, আবার 0 হওয়া, আবার নেগেটিভ দিকে বেড়ে নেগেটিভ ম্যাক্সিমাম হওয়া, আবার বেড়ে 0 হওয়া, এই জিনিসটাকে আমরা বলছি ফিল্ড ভাইব্রেশন. So that's one way to explain this part. If you go for the literature once again, if you have a look at the literature, that EM waves travel by producing alternating electric and magnetic fields normal to each other. So that's one set of information that you can, if you can remember and can write exactly without messing up the words and the position of the words in your exam, you can write those. But in many cases, I encourage the students to preferably stick to these properties if the question comes in the exam, because these are easier to write and less possibility for mess up. And student হয়তো জিনিসটা খুব ভালো করে বুঝলো, অনেক পড়াশোনা করলো, বাট দেখা গেল যে যখন সে তা লিখলো তখন তারা ওয়ার্ডিং গুলোকে ষোলো পার করলো, so that this entire information would not be passed across properly to the examiner, and they are going to be losing the mark. So it's better be careful than brave, I think. Do I make myself clear? Yes sir. আচ্ছা, এরপর আমাদের কিছু ডেফিনেশন আছে। ডেফিনেশন গুলো হচ্ছে খুব ছোট ছোট ডেফিনেশন। আমি ডেফিনেশন গুলো একবার বলে যাচ্ছি, I'll help you understand. Time period is defined as the amount of time required to complete one full oscillation. Now এইটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট, how much movement of a particle do you understand for one full oscillation? এইটা একটা লেকচারে খুব ভালো করে এঁকে দেওয়া আছে, কোন এখানে যে অনেকগুলো লেকচার বের করছিলাম সেগুলো লেকচারে কোথাও কোনো একটা লেকচারে খুব ভালো করে এঁকে দেওয়া ছিল, তারপর ধিপাই করি। I hope to find this. ওয়েভ পার্টিকেল আবার কি ট্রান্সভার্স ওয়েভের না, যে পার্টিকেল লাগে না ট্রাভেল করার জন্য? ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভসের পার্টিকেল লাগে না। All electromagnetic waves are transverse waves. All transverse waves are not electromagnetic waves. For example, you can make a transverse wave in a slinky. That way, slinky is your medium. You have physical particles, metal particles or plastic particles, which are moving perpendicular to the direction of the wave direction. So that's a transverse wave, but that's not an electromagnetic wave. Understood, sir. So electromagnetic wave and transverse waves, they are two different things, right? Yeah, they are distinguished between depending on two different aspects of the wave propagation. Electromagnetic wave is defined in terms of whether they require a medium or not. Electromagnetic waves do not require a medium, whereas transverse wave is defined in which direction the particles are oscillating in terms of the direction of the energy transfer. Well, for electromagnetic waves, if you cannot think of particles, the easier thing that you can think or that you should think is that the electric field and magnetic field, they are oscillating perpendicular to the wave direction
or they are moving perpendicular to each other. So they are not perpendicular with the so they are perpendicular to each other. They are also perpendicular to the to the direction of the wave, which we see over here. যে এটা হচ্ছে তোমার ডিরেকশন অফ ওয়েভ। আমাদের এই ইলেকট্রিক ফিল্ড, তুমি যদি এই ওয়েভের দিক থেকে তাকাও, ফর এক্সাম্পল, ইফ ইউ লুক এট দিস ওয়েভ, ইফ ইউর আই ওভার হিয়ার লুকিং অ্যালং দ্য ওয়েভ, you see the red lines, they are vibrating up and down, right? এরকম। Yes, sir. And these blue lines are going to move left and right. So so the electric field and the magnetic field, they are perpendicular to each other. And also these two field variations, they are also perpendicular to this black line direction as well. So there's a three-dimensional axis system over here. এখানে একটা 90 degree, এখানে 90 degree, এখানে 90 degree. So the magnetic field, electric field, and direction of the electromagnetic waves, they are all perpendicular to each other in a three-dimensional arrangement. স্যার অসিলেশন মানে কি? Oscillation মানে হচ্ছে ভাইব্রেশন। ভাইব্রেশন কথাটার আরেকটা নাম হচ্ছে অসিলেশন। Oscillation is another synonym for the word vibration. ওকে। We take these magnetic field or electric fields oscillations as the wave particle. কারণ স্যার আমরা তো ইলেকট্রিক ফিল্ডের একটা রিজন অফ স্পেস হিসাবে চিন্তা করি। These lines just show it simplified in a simplified way. They are not actually particles or lines or something. What you just said actually makes a lot of sense, but I'm not sure if that wording is perfectly correct. The way the word that we typically use for the smallest particle, I mean, if you want to define the electromagnetic waves by using some particle which actually is there, we call that particle to be photon. That the small particles which make up the electromagnetic waves, physical particles, they are called photons. So if you say that these variations of electromagnetic waves can be said to be the particle, I would not perfectly agree, because photons have a different definition in terms of the energy quantity of themselves, of those things. That's a different aspect of electromagnetic waves. So, but for your understanding, if you try to understand that, okay, fine, I'm going to understand electromagnetic waves by having a perfect similarity or comparison mechanism with mechanical waves as well, then you can think in your head in that way, that, well, for electromagnetic waves, this vibration of the electric fields and the magnetic fields, they somewhat represent the particle for what it would have been if it were a mechanical wave. You can think it that way, but I'd highly recommend not to write in that information. Do I make sense? Yes, sir. We are gonna think the electric fields as the photons being represented in the form of lines, but we are not going to write that in our O levels, right? Preferably not. Yes, that's what I meant. That's exactly what I meant. Hi, Benzir Ahmed. Okay, call this. Who is this Benzir Ahmed? স্যার ফিল্ড ইফেক্টর কি? Shit. No. স্যার
I was supposed to meet someone at around 1 p.m. I was dead asleep. I just remembered that I was supposed to meet that person. And ফোন তুলে দেখি যে সে আমাকে একটার দিকে বেশ কয়েকবার ফলো করছে, মেসেজও করছে। লাইফ ইজ শিট। আমি ঘুমাইলে আমার কোনো খবর থাকে না। I'm not proud of this. Relatable, sir. আচ্ছা ঠিক আছে, পাইছি। ওকে, উনি এসে আমাকে কল দিবে বলছে। I'm such a dumbass. আমি কি করি তোমার থেকে বলি, সেটা হচ্ছে মনে করো হচ্ছে আমি ঘুমাই আছি, আমি উইলিংলি আমার ফোন সাইলেন্ট না করে ঘুমাইছি যে someone might call me and I need to wake up, or alarm sound will go off and I'll wake up, or when the class time happens my students are gonna call me and I'm gonna wake up. I in my sleep with my autonomous muscle system silent up my phone and go back to sleep. I don't even remember silencing my phone. তোমরা কিছু বুঝতেছো? আমি কত কত বড় ঝামেলায় আছি। স্যার আপনি পারবেন পৃথিবী জয় করতে। কি? আপনিই পারবেন পৃথিবী জয় করতে। ঘুমায় ঘুমায়? হ্যাঁ স্যার, সব মানে ঘুমায় ঘুমায় সবই করে ফেলবেন স্যার, দেখেন। That's actually pretty possible, because whenever you have a long sleep, let's say like 10-12 hours, and then you try to force sleep and once again, then you actually can control hallucinate. I don't know if any of you have ever experienced this thing, but I do this when I can. আমার মাঝে মাঝে হয়, but I am not so successful in controlling it for long. Exactly. I mean, you can actually have a sensation between, I mean, half asleep and half awake, because you have so much sleep, you have slept so much, your body does not want to sleep anymore, but you do not want to move. So you are in sort of like the titration point between those two stages. It's somewhat fun if you are in a good mood, or maybe not. You cannot sustain it. A 12-hour sleep, right? I don't know, it is so random. Exactly. You know, in the night. What happens to me every once in a while. আচ্ছা যেটা বলতেছিলাম, কি বলতেছিলাম, আচ্ছা আমি তোমাদেরকে one full oscillation দেখা যাইছিলাম. This is how one full oscillation could be visualized. Have a look, have a very good look. One full oscillation. মনে করো একটা সার্টেন অসিলেশন হচ্ছে, আমি ছবিটা কপি করে নেই আপনাদের বুঝাইতেছি। এই পার্টটা তো সবাই বুঝছিলাম মোটামুটি, যা বলতে চাইছিলাম, বুঝছিলা না? Yes sir. আচ্ছা, Yes, sir. it's important that যতটুকু বলছি আমি অতটুকু বুঝতে পারাটা ইম্পর্টেন্ট। স্যার ওই পার্টে যেটা বলেছিলেন that is exclusive for electromagnetic waves, right? Yes. Not any other types. No. স্যার ওগুলো নিয়ে কি ধরনের কোয়েশ্চেন আসতে পারে? তোমার মানে নরমালি ওই পয়েন্টটা নিয়ে যে কোশ্চেনটা আসে যে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ এ প্রপার্টি অফ ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভস, এখন তোমার তো ওখানে একটা অপশন দেওয়া থাকবে, তোমাকে প্রপার অপশনটা চুজ করতে হবে। এমসিকিউ তে কোশ্চেন আসে, পেপার 2 তে ইউজুয়ালি ওই ফিফথ প্রপার্টিটা নিয়ে পেপার 2 তে কখনোই কোনো কোশ্চেন আসে না, বুঝছো? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, মনে করো একটা সার্টেন পার্টিকেলের অসিলেশনের টোটাল ট্র্যাকটা হচ্ছে এইটুক। মনে করো একটা সার্টেন পার্টিকেলের এই যা হচ্ছে তার ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন, এবং একটা মিডিয়ামে সে আছে, একটা ওয়েভ তার মধ্যে ট্রাভেল করতেছে ইররেসপেক্টিভ অফ দ্য ডিরেকশন। পার্টিকেলটা মনে করো এইটুকু জায়গার মধ্যে অসিলেট করতেছে, ঠিক আছে? এইটুকু জায়গার মধ্যে অসিলেট করতেছে, সো উপরে উঠতেছে, সে নিচে নামতেছে। সো এইটুকু হচ্ছে তার মিনিমাম লেভেল অর ট্রাফ পজিশন। সো লেটস সে এদিকে হচ্ছে মনে করো হাইয়েস্ট পজিশন। সো আমরা বলি যে, আমরা ইউজুয়ালি যখন অ্যামপ্লিটিউড বলি, অ্যামপ্লিটিউড ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম ডিসপ্লেসমেন্ট ইন ওয়ান ডিরেকশন ফ্রম দ্য ইকুইলিব্রিয়াম। সো এইটুকুকে তুমি অ্যামপ্লিটিউড বলতে পারবা,
অথবা তুমি এইটুকুকে অ্যামপ্লিটিউড বলতে পারবা, পুরোটুকুকে অ্যামপ্লিটিউড বলতে পারবা না। পুরোটুকু মানে হচ্ছে ফ্রম দ্য হাইয়েস্ট টু দ্য লোয়েস্ট হচ্ছে 2a, from the equilibrium to the highest or to the lowest সেটা হচ্ছে a, অ্যামপ্লিটিউড হচ্ছে, এটা হচ্ছে অ্যামপ্লিটিউডের ডেফিনিশন। এন্ড ওয়ান ফুল অসিলেশন কতটুকু মুভমেন্ট হলে আমরা ওয়ান ফুল অসিলেশন বলবো সেই জিনিসটা বলতেছি। ওয়ান ফুল অসিলেশনের বেসিক আইডিয়াটা হচ্ছে দ্য পার্টিকেল মাস্ট রিচ দ্য সেম স্টার্টিং পয়েন্ট ফ্রম দ্য সেম ডিরেকশন। আমি আবার বলতেছি, বুঝাবো। দ্য পার্টিকেল মাস্ট রিচ দ্য সেম স্টার্টিং পয়েন্ট ফ্রম দ্য সেম ডিরেকশন। এটার মানে হচ্ছে যে মনে করি একটা পার্টিকেল এমন করে উপর নিচে ওঠানামা করতেছে, উপর নিচে ওঠানামা করতেছে। এই উপর নিচে ওঠানামা করার সময় লেটস সে এই পজিশনটাতে আমরা পার্টিকেল মনে করি উপর নিচে ওঠানামা করতেছে, তো আমরা এই পার্টিকেলটা যখন ইকুইলিব্রিয়াম পজিশনে আছে এবং উপর দিকে মুভ করতেছে, লেটস সে এট a certain time frame it is currently moving upwards. সো এই পজিশন থেকে আপওয়ার্ড মুভ করতেছিল, এটা কন্টিনিউয়াসলি মুভ করতেছেই। আমরা এখন অবজারভেশন স্টার্ট করলাম এমন একটা পয়েন্টে যখন সে ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্টকে ক্রস করতেছে while going upwards, এই পজিশন থেকে আমরা অবজারভেশন স্টার্ট করলাম। সো দিস ইজ আওয়ার t equals to 0. t equals to 0 মানে হচ্ছে দিস ইজ হোয়ার দ্য অবজারভেশন গট স্টার্টেড। এই পার্টিকেলটা এখান থেকে উপরে উঠে ক্রেস পজিশনে আসবে, এখান থেকে সে আবার নামতে নামতে আবার এই সেম স্টার্টিং পজিশনে আসবে। বাট এই স্টার্টিং পজিশনে যখন সে রিচ করবে তখন তার ভেলোসিটি থাকবে কোন দিকে? নিচের দিকে না? Think about the Yes, motion sir. that I have just described. It's going to start rising up from here while it was going upwards. That's when you start observing the motion oscillation. It's going to hit the highest point and then it's going to fall down. As it reaches the equilibrium position, now its velocity is going to be downwards. So it's not essentially reaching the same starting point from the same direction. That means one full oscillation complete হয় নাই. We have to observe the motion further. So let's say the particle is now moving further down, is moving downwards, reaches the bottom, and then as it rises up, now it can reach that same starting point coming from the same direction, that is upwards. তার মানে এই সময় এসে তোমার ওয়ান ফুল অসিলেশন কমপ্লিট হবে। এই ওয়ান ফুল অসিলেশনের এক্সাম্পলটা হচ্ছে এইটা। এখানে বুঝানোর সুবিধার জন্য, ভিজুয়ালাইজেশনের সুবিধার জন্য লাইনগুলোকে আলাদা আলাদা করে দেখানো হয়েছে, বাট অ্যাকচুয়ালি তো লাইনগুলো আলাদা আলাদা হবে না, কারণ হচ্ছে একটা অসিলেশন পার্টিকেল তো একটা লাইনেই মুভমেন্ট করবে, সে তো আর ভার্টিক্যালি মুভ করার সময় তো সে ল্যাটারালি মুভ করবে না, মানে ভার্টিক্যালি মুভ করতেছে আবার হরিজন্টালি একটু সরে যাচ্ছে, ব্যাপারটা এরকম হবে না, হয় না। যে কারণে এই লাইনগুলো অ্যাকচুয়ালি এই লাইনটা তিনটা লাইন একটা উপর ওভারল্যাপ হওয়ার কথা। ওভারল্যাপ হলে তো আমি তোমাদেরকে তিনটা ইন্ডিভিজুয়াল সেগমেন্ট আলাদা করে দেখাতে পারবো না, ওই জন্য বোঝানোর সুবিধার জন্য আমি তিনটা সেগমেন্টকে আলাদা করে দেখাইছি। So this is the motion that I was talking about. That particle starts from equilibrium going up, then falls all the way down, and then once again goes up to the equilibrium motion. This entire motion can be defined to be one full oscillation. Vice versa, this thing can be also defined as one full oscillation, where you started the observation while it was going downwards. Vice versa, if you start the observation, let's say from the top position, মনে করো তুমি একদম highest position থেকে observation start করো, then এখানে যদি observation start করো, let me draw this with red maybe. So all the way down, and then all the way up. ঠিক আছে, এই পুরো মোশনটাকে আমরা ওয়ান ফুল অসিলেশন বলতে পারবো। ইফ ইউ ওয়ান্ডার কেন, কারণ ইফ ইউ স্টার্ট দ্য অবজারভেশন এট দ্য হাইয়েস্ট পয়েন্ট, এই পজিশনে অ্যাকচুয়ালি কোনো ভেলোসিটি নাই, কারণ একটা সার্টেন অসিলেটিং পার্টিকেল তার টার্মিনাল পজিশনে এসে মোমেন্টারিলি স্টপ হয়। সো এটা স্টপ হয়ে তারপর আবার উল্টো দিকে যাওয়া শুরু করে, তার মানে এই পজিশনে যদি ভেলোসিটি নাই, সো একদম হাইয়েস্ট পয়েন্টের জন্য ডিরেকশনের ফ্যাক্টরটা অ্যাকচুয়ালি নাই। So it's only the direction, only the position that is the information that you have, because velocity is 0. Particle has come to momentarily rest. So ওই জন্য সে যখন এখান থেকে ফল ডাউন করে অল দ্য ওয়ে বটমে যাবে একবার, এবং এখান থেকে আবার অল দ্য ওয়ে আবার উপরে আসবে, that can be one full oscillation, which is possible. Alternately, you can start the observation at the bottom point, most bottom point here as well. তখন কি হবে, নিচের থেকে শুরু করে একবার অল দ্য ওয়ে উপরে যাবে, let's say I'm going to draw this with green, অল দ্য ওয়ে উপরে যাবে, উপরের থেকে আবার অল দ্য ওয়ে নিচে নামবে। সো এইটুকু হচ্ছে ওয়ান অসিলেশন। ভাইস ভার্সা, এগুলো হচ্ছে আমাদের টিপিক্যাল এক্সাম্পল ফর অসিলেশনস। এক্সক্লুসিভ কেস হচ্ছে যে এই ধরনের একটা পয়েন্টকে আমরা ফুল অসিলেশন বলবো। আমরা যদি আমি এখানে যে এক্সাম্পল গুলো আলাপ করলাম, আমার চয়েস অফ স্টার্টিং পয়েন্ট ছিল হচ্ছে ইকুইলিব্রিয়ামে অথবা হচ্ছিল টার্মিনাল পজিশন দুইটাতে। বাট একটা পার্টিকেল তো শুধু এই তিনটে তার পজিশন না, এর মাঝখানে হচ্ছে অনেকগুলো পজিশনকে সে ক্রস করতে 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 অসিলেশনটা কমপ্লিট করে। So if the particle starts at any of the other random point, for example here we started the observation from this position, যেখান থেকে শুরু করছিলাম, তো মনে করো পার্টিকেল যখন এই জায়গাতে and it's moving upwards, ওই সময় আমরা অবজারভেশন স্টার্ট করলাম। সো এখান থেকে সে অল দ্য ওয়ে উপরে এইটুকু উঠে এইটুকু পর্যন্ত উঠবে, তারপর অল দ্য ওয়ে নিচে নামবে, অল দ্য ওয়ে নিচে নামবে, এন্ড দেন এখান থেকে আবার সে এইটুকু উপরে উঠবে, তখন আমাদের ফুল একটা অসিলেশন কমপ্লিট হবে। সো দ্যাটস হোয়াট ইজ শোন ওভার হিয়ার, গোইং আপ ফ্রম হিয়ার টু হিয়ার,
and then falling down all the way through this pathway down to the very bottom, and then going up once again and reaching up the same starting point from the same direction upwards. That completes one full oscillation. এই পার্টটুকু বুঝে গেছে কিনা দেখো সবার? Yes sir, sir oscillation হচ্ছে from the same direction same position, right? Yes, এই দুইটা full definition ফুল ডেফিনিশন এখানে লেখা আছে, ডেফিনিশন আমি একটু পরে বলছি, আগে এক্সপ্লেনেশনটুকু বুঝো। Yes sir, হ্যাঁ আচ্ছা, another way to mathematically or হচ্ছে মানে quantifying the amount of one full oscillation is that, একটা জিনিস খেয়াল করো যে আমাদের এই ফুল অসিলেশনের জন্য আমাদের এইটুকু হচ্ছে a, তাই না? এটুকু হচ্ছে a ডিসটেন্স, আবার এটুকু হচ্ছে a ডিসটেন্স। what you will find out, বেশি কে বলছি, what you will find out that in one full oscillation of a particle's movement, it covers a total distance of 4a. I'm not saying displacement, কারণ একটা অসিলেটিং পার্টিকেলের ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে 0, কারণ যতক্ষণ ওয়েভ থাকে ততক্ষণ সে মুভমেন্ট করে। আলটিমেটলি ওয়েভ যখন পাস হয়ে চলে যাবে, মিডিয়ামটা আবার রেস্ট হয়ে যাবে, তখন সে আবার অটোমেটিক্যালি তার অরিজিনাল ইকুইলিব্রিয়াম পজিশনে চলে আসবে। সো একটা সার্টেন পার্টিকেলের অসিলেটিং পার্টিকেলের পার্মানেন্ট ডিসপ্লেসমেন্ট হয় না, so I'm not writing displacement, so I'm going to give a crossover here. I'm going to write distance covered equals to হচ্ছে 4a. so in the oscillation mechanism যদি তুমি এখান থেকে জাজ করো, দেখো এই যে 1a 2a 3a 4a, after covering 4a distance is completing one full oscillation, or a 2a 3a 4a, or a 2a rising up 3a and then 4a, and এখানেও তাই। so the amount of within a duration of time period, আমি যেখানে যদি লিখি within duration of time period, any particle, oscillating particle covers a total distance of 4a. so এটা কিন্তু ডিসটেন্স কভার, ডিসপ্লেসমেন্ট না, কারণ এটা কিন্তু ব্যাক এন্ড ফোর্থ মুভমেন্ট হচ্ছে। এই 4 এর জিনিসটা কি বুঝছো সবাই? না স্যার, রিপিট করতে পারেন। একটা কোশ্চেন আছে আরেকবার বুঝিয়ে দেবেন। আচ্ছা বলতেছি, লাস্টের অসিলেশনটা হ্যাঁ লাস্ট অসিলেশনে কি সমস্যা বলো? মানে usually we see waves that have, I mean, same amplitude. I mean, this is, I mean, one side is small and another side is huge. Because I did not start the starting point of the oscillating particle observation from the equilibrium position. It's about where you start the observation. It's not about how the wave looks like. It's about where you start the observation. The particle is moving up and down with equal amplitudes on either sides of its equilibrium position. That's okay. That's what I shown over here. But if you start observing a particle from this position, let's say the particle is continuously going up and down, but you just started making the observation, but the particle was here, then you're gonna get a wave like that. Then you're gonna get a movement pattern like this. The wave is still very much uniform on both sides of the equilibrium position. Okay, sir. বুঝিয়েছি স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে। সো এখানে আমাদের টাইম পিরিয়ডে যে 4 এর পার্টটা বললাম, সেটা হচ্ছে তুমি যদি এই পুরো টোটাল ডিসটেন্স কভারড ফর ওয়ান ফুল অসিলেশন, টোটাল ডিসটেন্স কভার যদি ক্যালকুলেট করো তাহলে কত হবে সেটা একটু হিসাব করার চেষ্টা করো। লুক এট অল দিস ফিগার্স or look at one of them at a time. How much is the total distance covered by the oscillating particle as one complete oscillation is made? Start from the starting point, slowly move to the edges and then move backwards and eventually come back to the same point and count the amount of distance that the particle will cover. How much do you get? 4 times the amplitude, right? Yes. That's what I meant. Yes, sir. That's what I meant. That's exactly what I meant. That within one full oscillation time period, within one time period, the any oscillating particle will cover a total distance of 4 times the amplitude. So এটা হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন যেটা আমাদের পরে কোনো সময় ম্যাচ করার জন্য কাজে লাগবে। আচ্ছা, আপনি এখানে ইকুইলিব্রিয়াম যে কি মিন করছিলেন? ইকুইলিব্রিয়াম দিয়ে মিন করছি তার রেস্টিং পজিশন, মানে হচ্ছে ওয়েভটা যদি মিডিয়ামে এক্সিস্ট না করতো তাহলে পার্টিকেলটা নরমালি যে পজিশনে স্টেডি পজিশনে মানে স্টেশনারি থাকতো সেটা হচ্ছে তার ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন। ফর এক্সাম্পল মনে করো হচ্ছে একটা রিপল ট্যাঙ্কে তুমি যদি ওয়াটার ওয়েভ প্রডিউস করতেছো, ওয়েভ প্রডিউস করার আগে তো ওয়াটারগুলোর টপ সারফেস একটা সার্টেন ফিক্স লেভেলে ফিক্স থাকতো। So ওইটা হচ্ছে equilibrium level. Whenever the waves will be created, then the particles are going to move up and down about that position.
So as long as the wave will be will exist in that medium, the particles are going to keep moving up and down from around about their equilibrium position. ওয়েভ যখন প্রডিউস করা শেষ, মনে করো তুমি এখন আর ডিপারটাকে আর ফার্দার মুভমেন্ট করাচ্ছ না, সো ওয়েভটা ট্রান্সফার হয়ে ইমিডিয়েটলি আমাদের এনার্জি ডিসিপিট হয়ে গেছে, মিডিয়ামটা আবার ফ্ল্যাট হয়ে গেছে। ইন দ্যাট কেস অল অফ দোজ ওয়াটার মলিকুলস উইল ওয়ান্স এগেন কাম ব্যাক টু দেয়ার অরিজিনাল পজিশন। দ্যাটস হোয়াট উই মিন বাই ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্ট, অর রেস্টিং পজিশনও বলা যায় অনেক সময়। বলা সিফ রেপ্লিকেটেড মানে কি? কোনটা? এটা আপনার ডেফিনিশন আর কি। One complete oscillation means the amount of movement which, if replicated, provides a continuous vibration of behavior. আচ্ছা, এটা মানে হচ্ছে, হ্যাঁ বলতেছি আমি তোমাকে, এটা দেখাচ্ছি। একটা সার্টেন পার্টিকেলের যতটুকু মুভমেন্টকে আমরা ওয়ান আফটার অ্যানাদার কন্টিনিউয়াসলি কপি করলে একটা ফুল ওয়েভ মোশন পাবো। ওই মিনিমাম অতটুকু মুভমেন্টকে আমরা বলতেছি ওয়ান ফুল অসিলেশন। যেমন আমি আগে তোমাকে ওয়েভের একটা এক্সাম্পল বোঝাই বা হচ্ছে কার্ভের একটা এক্সাম্পল বোঝাই। ফর এক্সাম্পল, ইফ ইউ ট্রাই টু ওয়ার্ক উইথ এ সাইন কার্ভ, মনে করো একটা সাইন কার্ভের একটা ফুল সাইকেল হচ্ছে এইটুক। আমরা এইটুকুকে একটা সাইন কার্ভের ফুল সাইকেল বলি এই জন্য যে আমি যদি এখন এই পার্টটুকুকে কপি পেস্ট করে পাশাপাশি বসাতে থাকি, মনে করছো কপি পেস্ট করব হচ্ছে লেটস সে let me get rid of this part and we can do some copy pasting. So আমি যদি এখন এই পার্টটুকুকে কপি পেস্ট করি, I can get an actual sine curve. Do you see what I mean? Yes. সো তার মানে হচ্ছে যতটুকুকে আমি আমার ইউনিট হিসেবে ধরছিলাম ওটুকু হচ্ছে একটা replicable unit. By replicating this thing or by copy pasting this thing, we can get a full sine wave. Similarly, তুমি যদি এই পুরো পার্টটুকু যদি কাজ করতে না চাও, you can get a different version. For example, let's say you can choose another segment of this wave which can be also considered to be one full cycle. For example, if you could choose this much, if you choose this much from a sine curve, and if you start pasting this over here, let's say well, you would see that this one looks like a cos curve. Well, cos curve also has the shape like a sine curve. It has up and down. Cos curves are also called sinusoidal. Sinusoidal word means that it has continuous variation of up and down. এই টাইপের ওইগুলোকে আমরা sine curve বলি বা sinusoidal curve বলি। But then again, so you can have this one, and then if I paste another version of it, I get this one. If I paste another version of it, I get this one. So you can see that I'm getting a continuous wave. Do you see it? Yes. So এইটুকু হচ্ছে কি আমাদের এই কেসে একটা রেপ্লিকেটিং পার্ট। সো what I want you to understand, আমি যদি এখানে ডিফারেন্ট রেক্টেঙ্গেল দিয়ে যদি এখানে লেবেল করি, what you need to understand যে মনে করো আমি যদি এই পার্টটুকুকে যদি আমি এখানে রেপ্লিকেট করতাম বা এই পার্টটুকু যদি কপি পেস্ট করতাম, ফর এক্সাম্পল ইফ আই কপি পেস্টেড দিস পার্ট অনলি, তাহলে কিন্তু আমাদের ফুল ওয়েভ আসতো না, সবগুলো ওয়েভ আসতো উপরে দাঁতের মতো। জি, ঠিক আছে। সো তাহলে ওইটুকু অসিলেশন আমাদের না, ওয়ান ফুল অসিলেশন হবে না। সো ওয়ান ফুল অসিলেশন হইতে হলে ওটা হুবহু কপি পেস্ট করলে আমাদের পুরো ওয়েভটা জেনারেট হইতে হবে। সো তার মানে হচ্ছে উই ক্যান কনসিডার দিস মাস টু বি ওয়ান ফুল সাইকেল, কারণ এটাকে কপি পেস্ট করলে হয়, অর উই ক্যান কনসিডার দিস মাস টু বি ওয়ান ফুল সাইকেল অ্যাজ ওয়েল। এই রেড এবং ব্লু এর মধ্যে কোনো ডিফারেন্স নাই, শুধু ডিফারেন্সটা হচ্ছে যে কোনটা একটাতে ক্রেস্টটাকে ট্রাফ পড়ে আর ব্লুটাতে ট্রাফ আগে ক্রেস্ট পড়ে, but they pretty much mean the same segments. অথবা আগে পরে শুরু হলো we get the same wave, right? Exactly, by replicating that part we get the same wave. So ওখানে কোনো ঝামেলা নাই। আরেকটা হচ্ছে আরেকটা ভার্সন হচ্ছে we can also consider this much part as one full cycle. We can also consider this much part as one full cycle. Vice versa, we can consider this much part as one full cycle as well. এই যে বুঝা যাচ্ছে কি কি আছি? সো তোমার ওয়ান ফুল সাইকেলের জন্য তোমার এই রেপ্লিকেটিং পার্ট গুলা নিলেও হইতে পারে, অথবা তুমি যদি ক্রেস্ট টু ক্রেস্ট একটা সেগমেন্ট জাজ করো সেটাও হবে ওয়ান ফুল সাইকেল, অথবা ট্রাফ টু ট্রাফ যদি একটা সাইকেল জাজ করো সেটাও তোমার একটা ওয়ান ফুল সাইকেল হবে।
এবং একটা ফুল সাইকেলের যে ফিজিক্যাল লেংথ সেই লেংথটাকে আমরা বলি ওয়েভ লেংথ। তার মানে হচ্ছে এইটুকু জায়গা হচ্ছে 1 ল্যামডা, ওয়েভ লেংথের সিম্বল হচ্ছে ল্যামডা, ল্যামডা লুকস লাইক দিস। অথবা এইটুকু জায়গা হচ্ছে ল্যামডা, এই যে এই ব্লু এর যে পার্টটুকু আছে এটুকু হচ্ছে ল্যামডা। ইফ ইউ মেক এ গুড অবজারভেশন ইউ উইল সি দ্যাট অল অফ দে আর ইকুয়াল লেংথ। অর তো ল্যামডা জিনিসটা আবার বলবেন। ল্যামডা হচ্ছে হাউ মাচ লেংথ ডাজ ওয়ান ফুল সাইকেল কভার, how much physical length, মানে in terms of meter or centimeter or millimeter, physical measurable length one full cycle or one full wave covers. So আমরা usually এই একটা ফুল সাইকেলকে বলি হচ্ছে one wave length. So এই one wave length গুলোকে আমি এখানে লেবেল করতেছিলাম যে এটা হচ্ছে 1 ল্যামডা বা হচ্ছে এখানে এইটুকু হচ্ছে 1 ল্যামডা। আমি ল্যামডা গুলো ঠিক মতো লিখতে পারতেছি না এখানে এই ইয়া দিয়ে মাউস দিয়ে। By one cycle you mean one oscillation? One oscillation of the source, yes, or one oscillation of the medium particle, yes. Yes, the answer to your question is yes. So the length of one oscillation is the wavelength. Oscillations don't have length. Waves have length. Oscillation happens pretty much in a single position. For example, the particle is over here. That is making its oscillation pretty much being at the same position. But within one oscillation, one complete oscillation of this particle, this much shape of wave is gonna pass through it. Sir. Within one complete oscillation of this particle, this much wave, one complete wavelength of wave is gonna pass through it. It's hard to imagine like that actually. আচ্ছা, কে যেন একটা কোশ্চেন করতেছিল, স্যার বলছিল, বলো। স্যার স্যার আমাদের ফেডারেলে দেওয়া আছে যে একটা ওয়েভের উপর অনেকগুলো পার্টিকেলের ডাইরেকশন, লাইক মুভমেন্ট অফ ডাইরেকশন, when the wave is moving downwards the particles are moving upwards. Yes. ওটা কি, ওটা বুঝি নাই। Yay, good question. Abdullah, you're awesome. I mean it. I also mean it. Yay. দাঁড়া বলতেছি তোমার কোশ্চেন আমি একটা জিনিস খুঁজতে আছি, এটা একটু দেখা যায় এখানে যে হুইলবারোর এক্সাম্পলটা বলে সবচেয়ে ভালো হতো। হুইলবারোর এক্সাম্পলটা এখন নেটে অনেক সময় পাওয়া খুব ডিফিকাল্ট হয়, and I almost in a lot of cases I actually আচ্ছা, এখানে তোমাদের লংজিটিউডাল ওয়েভে খুব ভালো একটা ভিউ দেওয়া আছে, জাস্ট পরে আমি ভুলে যেতে পারি, এই জন্য তোমরা দেখো। মনে করো হচ্ছে when the wave would not exist, the medium is supposed to exist in at these positions. So without the wave altogether, the medium was supposed to stay like, I mean, red is supposed to be here, this red is here, this red is here, and all of these individual colors were supposed to be at this side. So this thing represents the layers of the air molecules at uniform pressure all over. So let's say atmospheric pressure. যখন sound flow যখন travel করবে, it will be producing consecutive কি বলে compressions and rarefactions, high pressure regions and low pressure regions. Compressions গুলো হচ্ছে high pressure region আর rarefaction গুলো হচ্ছে low pressure regions. So এই দুটো regions এর উপর বেস করে সেটা আমাদের propagate করবে বা সামনের দিকে যাবে। So তখন এইভাবে সাউন্ড গুলো ট্রাভেল করে। এই যে দেখো, এই যে একটা কম্প্রেশন দেখো আস্তে আস্তে ডানে সরতেছে, দেখছো? এই যে কম্প্রেশনটা আস্তে আস্তে হাই প্রেশার রিজিয়ন আস্তে আস্তে ডানে সরতেছে, তার মাঝখানে একটা রেয়ারফ্যাকশন আছে, সেটা আস্তে আস্তে ডানে সরতেছে, এর তার পিছনে একটা কম্প্রেশন আসতেছে। তার মানে এই কেসে আমাদের কম্প্রেশন মানে রেয়ারফ্যাকশন গুলো লেফট টু রাইট মুভ করতেছে। কিছু বুঝা গেল? Yes sir. Sir. Yes. So longitudinal wave এর amplitude কিভাবে বের করব? How much does it move maximum? Okay sir. যেমন মনে করো হচ্ছে এই যে দেখো, এই ইয়েলো, এই তুমি এইটা অবজার্ভ করার জন্য মনে করো এটা হচ্ছে তোমার ইন্ডিভিজুয়াল লেয়ার। Let's say observe any of this part. For example, let's say I'm going to observe this yellow one. Okay, you could observe anyone. Try to observe the maximum distance it moves away from its original position. This was the original position. ঠিক আছে? So আমি যদি এটাকে স্লো মোশনে দেই, try to observe, আচ্ছা এখানে অলরেডি স্লো মোশন আছে, এদিকে ম্যাক্সিমাম গেছে এই পর্যন্ত, এদিকে ম্যাক্সিমাম গেছে এই পর্যন্ত। সো আমি যদি পজ করি এখানে, সো দিস ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম পজিশন। তার মানে হচ্ছে তুমি যদি এখান থেকে এই পর্যন্ত ডিসটেন্স মেজার করো, যে এই টু ডিসটেন্স মেজার করো, দ্যাটস দ্য অ্যামপ্লিটিউড। বুঝছো? স্যার কতটুকু আরেকবার দেখেন। স্যার অ্যামপ্লিটিউড বলতেছি আমি একে দেখাচ্ছি, অ্যানোটেট করে দেখাচ্ছি, ডোন্ট ওয়ারি। মনে করো এই ইয়েলো এয়ার মলিকুলার এই ইয়েলো লেয়ারটার অরিজিনাল পজিশন হওয়ার কথা হচ্ছে এই বরাবর, ঠিক আছে?
ম্যাক্সিমাম সে এইদিকে মুভ করছে, লেফটে মুভ করছে এইটুকু, তার মানে এইটুকু হচ্ছে আমার অ্যামপ্লিটিউড। অরিজিনাল পজিশন থেকে ম্যাক্সিমাম যেদিকে মুভ করছে। আচ্ছা অথবা ঠিক আছে অথবা অথবা আমি আরেকটা জিনিস দেখাই, অথবা যদি আমরা এটা পজ করি, আনপজ করি, then it's going to move to the right, we can also measure the amplitude on the most right as well. So এটা হচ্ছে currently the most right position. I try to pause it at the exact second. So এইটুকু তোমার amplitude হবে, and if your measurements and working are not errorful, if you did everything properly, এই দুইটা লেন্থ ফিজিক্যালি একই হওয়ার কথা। ইকুইলিব্রিয়াম পজিশনের দুই পাশে ম্যাক্সিমাম ডিসটেন্স কভার্ড, তোমার অ্যামপ্লিটিউড দুই পাশে ইকুয়াল হবে, ডিফারেন্ট হবে না। ওকে স্যার বুঝা গেছে? ইয়েস স্যার আচ্ছা ঠিক আছে। So sir, amplitude is the maximum displacement from rate. From equilibrium in one direction. In one direction কথাটা খুব ইম্পর্টেন্ট, বলবেন এই কথাটা লিখতে ভুলে যায় মাস লুজ করে। আবার বলতে পারবেন অ্যামপ্লিটিউড জিনিসটা কি? Amplitude is the maximum displacement covered from the equilibrium in one direction for the wave. স্যার একটু আরেকবার বলবেন যে লংিটিউডিনাল ওয়েভ এই সিস্টেমে সামনে কিভাবে আগায়? Yes. পাইতেছি না। বলবান স্যার আমরা কি করতে পারি? কানাডি করো। That was a poop. আচ্ছা আব্দুল্লাহ যে কোশ্চেন সাব্বির যে কোশ্চেনটা করছিলা, হ্যাঁ যে কেমনে করে এটা ভিজুয়ালাইজ করা যায়, ওটা অ্যানিমেশন পাইতেছি না, অ্যানিমেশন আমি পাবো, হোপফুলি খুঁজলে পাওয়া যাবে, পাইলে তো আমার এটা রাখে আমি তোমাদের মেসেঞ্জার গ্রুপ আমি শেয়ার দেবো না, ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দিস। আর হচ্ছে আব্দুল্লাহ একটা কোশ্চেন করছে, আমি আব্দুল্লাহ কোশ্চেনটা একটু আলাপ করি, আলাপ করে তোমাদের ক্লাস ছেড়ে দিচ্ছি, ইটস অলরেডি 50 মিনিটস পাস্ট। এই কোশ্চেনটা আমি একটু আলাপ করেছি, একটা জিনিস খেয়াল করো বলাবান। Let me just draw this thing because I'll need to draw this thing to explain. সেটা হচ্ছে ওকে, মনে করো একটা ওয়েভ দেওয়া আছে এরকম, এদিকে দেওয়া আছে হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট, এদিকে দেওয়া আছে টাইম, আরেকটা ওয়েভ দেওয়া আছে এক্স্যাক্টলি সেম, এদিকে দেওয়া আছে ডিস্টেন্স। এই দুইটা ওয়েভের মধ্যে ডিফারেন্স কি? খুব ভালো করে বুঝাচ্ছি, খেয়াল করো। Whenever you are given a graph of displacement versus distance, this means the shape of an actual wave. Let me give an example. Let's say you have a ripple tank. Ripple tanker এইটুকু পর্যন্ত ওয়াটার দিয়ে ফিল আপ করা, এখানে তুমি একটা ভাইব্রেটর সেট করলে, ভাইব্রেটরটা এতটুকু ওঠানামা করতেছে। As a result, let's say you are having a wave produced in the ripple tank that has a shape somewhat like this. And আমি যে এই যে ওয়েভটা আঁকলাম, মিডিয়ামটা কি সবসময় এরকম একটা স্ট্রাকচার মেনটেন করবে? সবসময় এরকম একটা স্ট্রাকচার মেনটেন করবে? দ্য আনসার ইজ নো। এই স্ট্রাকচারটা হচ্ছে একটা কিরকম স্ট্রাকচার? মুভিং স্ট্রাকচার, ঠিক না?
এই যে ক্রেস্ট এবং ট্রাফ, আমি যত এখানে আমি এই ভাইব্রেটরটাকে যত ভাইব্রেট করবো, আমাদের এই পুরা ক্রেস্ট এবং ট্রাফের যে অল্টারনেট স্ট্রাকচারটা আছে, এটা আস্তে আস্তে সামনে দিয়ে মুভ করতে থাকবে না? Think about this. You are seeing the ripple time from the side, or it's more like an aquarium, maybe, if you think it that way. Hold on, respond. This structure of crests and troughs, is it not going to move continuously to the right? Yes, sir. এটা সবসময় এই পজিশনে পারফেক্টলি ফিক্সড পজিশন থাকবে না, থাকবে? না না থাকবে। আমি যদি এরকম একটা পজিশনে আঁকতে চাই, তার মানে কি, I have frozen time and I'm taking a snapshot of the state of the medium, ঠিক না? জি yes sir এই শেপটা হচ্ছে এই গ্রাফটা। বুঝো, এই শেপটা হচ্ছে এই গ্রাফটা, যে আমাদের এখানে পার্টিকেল ফিজিক্যালি কতটুকু উপরে আছে, একটা পার্টিকেল এতটুকু উপরে আছে, আরেকটা পার্টিকেল এতটুকু উপরে আছে, আরেকটা পার্টিকেল ইকুইলিব্রিয়ামে আছে, আরেকটা পার্টিকেল এইটাতে নিচে আছে, আরেকটা পার্টিকেল একদম টাফ পজিশনে আছে। সো এখানে তোমার এইটুকু গ্যাপ হচ্ছে তোমার ওয়ান ওয়েভলেংথ ট্রাফ টু ট্রাফ, এখানে এখান থেকে এটুকু হচ্ছে ওয়ান ওয়েভলেংথ ট্রাফ টু ট্রাফ, এখানেও তাই, এখান থেকে এটুকু পর্যন্ত হচ্ছে ওয়ান ওয়েভলেংথ, এখান থেকে এটুকু পর্যন্ত হচ্ছে ওয়ান ওয়েভলেংথ। So what I want you to understand, that whenever you are given displacement versus distance, it is a time frozen view of the medium at one instant, where you can see multiple positions of multiple wave particles. Does this one make sense? That means Yes. when we draw that graph in the time frozen view, as we move our distance towards the right, we see the displacement of the wave particles at that particular distance from the distance 0, right? Exactly, because this is your y-axis variable, this is your x-axis variable. Yes. So it The is displacement of one particular particle with respect to what? each other. Each other, as in the equilibrium position each other. Yes. Yes. Yes, sir. So we can see a comparison of the multiple particles in terms of the displacement, how far they have moved from the equilibrium positions. So the reference is equilibrium, but we can have a comparison between the multiple particles. এটা হচ্ছে এই গ্রাফের আইডিয়া। সেকেন্ড যে গ্রাফটা এখানে থাকে সেটা হচ্ছে displacement versus time গ্রাফ যদি দেওয়া থাকে। This graph is always drawn by observing one particle of the wave, one, and recording its position along its path at multiple time instances. কিরকম? মনে করো একটা অসিলেটিং পার্টিকেলের ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন হচ্ছে এই জায়গায়, মনে করো এখানে যদি এটা একটু ছোট হয়ে গেছে, মনে করো এটা একটা অসিলেটিং একটা ওয়াটার সারফেসের অসিলেটিং পার্টিকেলের ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন হচ্ছে এখানে, সে এখানে এতটুকু উঠা নামা করবে। মনে করো তার টাইম পিরিয়ড হচ্ছে 1 সেকেন্ড। টাইম পিরিয়ড 1 সেকেন্ড মানে হচ্ছে ফুল এটা একটা উঠে আবার নামে আবার ওঠার জন্য টাইমটা সময় লাগবে 1 সেকেন্ড। তুমি মনে করো অনেক হাই স্পিড একটা ক্যামেরা দিয়ে সামহাউ এখানকার কোন একটা ওয়াটার মলিকিউলকে ডিটেক্ট করলা, কি মেকানিজম ডিটেক্ট করলে সেটা বলতেছি না। লেটস সে ইউ আর সামহাউ ভেরি মাইনরলি লুকিং এট ওয়ান অফ দিস ওয়াটার মলিকিউলস and observing its individual and measuring its individual displacement from the equilibrium after equal amount of time instances. যে তুমি 0.01 সেকেন্ডে সে কতটুকু উঠছে, 0.02 সেকেন্ডে কতটুকু উঠছে, 0.03 সেকেন্ডে কতটুকু উঠছে, 0.04 সেকেন্ডে কই ছিল, 0.05 সেকেন্ডে কই ছিল। So you are going to measure the displacement of that particle, of one single particle, from its equilibrium for multiple time instances. Then if you plot those individual displacement with respect to time, you're going to get a curve like that. This is the displacement versus time behavior for one particle of the wave, or because all of the particles are pretty much going to move in the same fashion, in place of one, I can say each. Does it make sense? Yes, sir. স্যার কথাটা কেটে গিয়েছিল, শুনতে পাইনি। আচ্ছা আমি একটু ইউটিউবে দিয়ে দেবো, ডোন্ট ওয়ারি। সো দিস ইজ দ্য টাইম ভেরিয়েশন displacement of one particle or each particle of the wave, or to be more exact, one particle ভালো করে বুঝো, and this is the position of a lot of particles on the wave itself at a certain time frozen instant. So these two graphs can pretty much have the same shape, but they don't necessarily give you the same information. এখানে crest to crest হচ্ছে lambda, trough to trough হচ্ছে lambda, এখানে one full cycle মানে হচ্ছে lambda distance, wherever এখানে one full cycle মানে হচ্ছে time period। একটা ক্রেস্ট থেকে পরের ক্রেস্টে ওঠার যে টাইম ডিসটেন্স মানে কি, মানে এখানে যেটা ফিজিক্যালি যেটা বুঝাবো, যে এখানে এই ইনস্ট্যান্টে আমাদের পার্টিকেলটা ফিজিক্যালি থাকার কথা হচ্ছে এই জায়গায়,
যখন এতটুকু টাইম পাস হবে তখন পার্টিকেলটা অল দ্য নিচে নেমে ইভেন্চুয়ালি আবার অল দ্য উপরে উঠে আবার এই পজিশনে আবার ফেরত আসবে, দ্যাট ইজ দিস টাইম ফ্রেম। সো এই দুটো টাইম ফ্রেমের মধ্যে যে ডিসটেন্স সেটা হচ্ছে টাইম পিরিয়ড। বললাম খোদা হাফেজ। বাই বাই স্যার। বাই বাই। স্যার বুঝলেন নাকি? জি আসসালামু আলাইকুম।